Guten Morgen! Der Titel heute ist Wo wohnst du? As a starter, I'd like you to jot down the key vocab for this lesson that's in the grid below. You may want to pause the video now as I'll be going through the answers shortly. Ich wohne means I live. In einem Dorf, in a village. Auf dem Land, in the countryside. In einer Stadt, in a town or city. In einer Großstadt, in a big city. An der Küste, on the coast. In den Bergen, in the mountains. Unit 5 is called Mein Zuhause, my home. Today we're going to be looking at Wo wohnst du, saying where you live. Wo wohnst du? Ich wohne. What do you think this question and answer means? Correct. Where do you live? I live. Here are some scenarios. Please repeat after me. Ich wohne in einem Dorf. Ich wohne auf dem Land. Ich wohne in einer Stadt. Welche Stadt ist das? What city is that? Richtig, das ist Cambridge. Ich wohne in einer Großstadt. What city is this? Richtig, das ist London. Ich wohne an der Küste. Ich wohne in den Bergen. I'd now like you to listen and match the picture with the description. You're going to need to write down 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then choose between A, B, C, D, E or F. 1. Wo wohnst du, Carsten? Ich wohne in einer Großstadt. 2. Und du, Bean, wo wohnst du? Ich wohne in einer Stadt. 3. Olaf, wo wohnst du? Ich wohne an der Küste. 4. Und Carola, wo wohnst du? Ich wohne in Thalkirch in der Schweiz, in den Bergen. 5. Und du, Heiko, wo wohnst du? Ich? Also, ich wohne in einem Dorf. 6. Maren, wohnst du an der Küste? Nein, ich wohne auf dem Land. If you would like to hear those repeated, you should reverse the audio. I'm now going to go through the answers. 1. B 2. C 3. D 4. E 5. A und 6. F. In was für ein Haus wohnst du? Ich wohne. What do you think these two questions mean? Correct. In what type of house do you live? And the person replies, I live, and then inserts the type of house. Please repeat after me. Ich wohne in einem Bungalow. That means I live in a bungalow. Ich wohne in einer Wohnung. That means I live in a flat or an apartment. Ich wohne in einem Reihenhaus. That means I live in a terraced house. Ich wohne in einem Einfamilienhaus. That means I live in a detached house, literally a one-family house. Ich wohne in einem Doppelhaus. What might this mean?
fact, it means a semi-detached house, a double house, Doppelhaus. Now I'd like you to listen and think about what type of house they are describing. You need to write down 1, 2, 3, 4, 5, and again be ready to write down A, B, C, D or E. 1. Wo wohnst du, Birgit? Ich wohne in einem Doppelhaus. 2. Wo wohnst du, Alex? Ich wohne in einem Reihenhaus. 3. Wo wohnst du, Bastian? Ich wohne in einem Bungalow. 4. Wo wohnst du, Maya? Ich wohne in einer Wohnung. 5. Wo wohnst du, Tim? Ich wohne in einem Einfamilienhaus. I'd now like you to pause the audio and re-listen if you need to. 1. C. 2. A. 3. E. 4. D. 5. B. Now, if someone asked me the question when I was younger, wo wohnst du? Where do you live? I could have written the following. Ich wohne in einem Einfamilienhaus in einem Dorf. Mein Dorf heißt Bornand und es ist sehr schön. Ich wohne mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen 2 Brüdern. Meine Großmutter wohnt in einem Reihenhaus in Wales. Meine Tante wohnt in den Bergen. Dort ist es sehr ruhig. What I'd like you to do is to translate this text into English. It's a bit of a competition. The first person to translate it and send it to me at jwatson@stbeeds.cams.sch.uk will receive 3 merits, and any other good entries will receive a merit. As usual, it's really helpful if you can click completed on ePraise when you finish watching this PowerPoint and making notes, so I can check that you've been doing the work. Hope you're all well. Auf Wiedersehen!